213 Rock, Vinylestimes, the classic rock radio. En direct ce soir, Mr. Axel Rudi Pell. Hi Axel, nice to meet you. Hi, Mr. Blacksmith, Mr. Harrag. I hope you're good too. Yes, I'm very happy for talking to you on air tonight on 213 Rock Show, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. Axel, thank you very much for accepting my live invitation. My pleasure. Thank you very much for your time. Ok, il y a le nouvel album d'Axel Rudi Pell, Reason Symbol, est disponible depuis le 14 juin dernier via le label Steamhammer. On en parle ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. So Axel, for beginning this live interview with the artwork of the new album, because the pyramid is on a fusion. What's going on? You know, I had a record out way back in 1996 called Black Moon Pyramid. Oh, There's only the top of the pyramid visible, a few crazy birds flying around that. And now I thought it's a good time to bring the pyramid back because it's a little kind of oriental feeling melodies in the song structures of a new song. I say, wow, that's a good idea to have a pyramid back on the cover. Yeah, baby, rock and roll! Effectivement, il est très en forme ce soir, vous l'entendez, Mr. Axel Rudi Pell. C'est en 1996 avec l'album Black Moon Pyramid, effectivement, qu'il a réalisé donc ce beau disque. Il s'était dit, tiens, je pense que c'est le moment de faire, de retourner sur les pyramides, notamment sur l'artwork, et de raconter de belles histoires en tout cas, et des histoires avec une artwork sublime, et très jolie, avec une pyramide en fusion. Et il se passe plein de choses. Because on this pyramid on the fusion, there is an intro for your new album, The Resurrection. The atmosphere is so strange and similar to the artwork. That's right, exactly, because it's a resurrection of the pyramid, actually, you know, and you can feel it when you listen to the intro. You say, wow, it's coming back. It's there. Yeah, baby, it's coming back. And then it hits it right on the hammer, on the head with the first song Forever Strong with a double bass and stuff. Wow, baby. Effectivement que l'intro décline bien comme il faut l'artwork, et puis derrière ça démarre en double grosse caisse avec le titre Forever Strong. And on the track Forever Strong, the lyrics are in the valley, whisper of a wind, echo of the thrill, dreams spinning tales. Wow, what lyrics. Yes, I'm a very big admirer of Ronnie James Dio. You know, for me, he was not only the greatest singer, he was a very nice person. I met him several times all over the years, you know. Actually, we supported Heaven and Hell on their last tour, so Black Sabbath with Dio, on the last tour in Germany, actually, before he died, you know. I'm still thinking about Ronnie one of those days, but anyway, I'm still an admirer of his lyrics, and he always had these kings, queens, wizards, castles, and dreams, whatever, and dragons. I love it. Effectivement qu'il a plein de sujets à évoquer, notamment sur cet album. C'est aussi parce qu'il a rencontré à plusieurs reprises Ronnie James Dio. Il a même joué en première partie de Heaven and Hell, effectivement, dans la tournée allemande avec donc son groupe Axel Rudi Pell. Et puis il adore aussi les Donjons Dragons. Tout le même sujet qu'il partage avec Ronnie James Dio, qui est pour lui non pas seulement qu'un grand chanteur, mais pour lui qui est un immense talent, un immense monsieur auquel il a rencontré durant sa carrière. Et ça, c'était très important pour lui. C'est vraiment un clin d'œil, quoi. And who is the guardian angel on the track? Oh, everyone for himself, you know. I don't write lyrics about specific persons or whatever. They're all fictional, you know. They're coming to my mind and they're there. So everybody is his own guardian angel. I mean, yeah. Effectivement, Guardian Angel, en fait, c'est une fiction, c'est arrivé à ça à l'esprit. Et puis, il a écrit, donc, effectivement, autour de cette idée, Because I thought something very strange. I thought maybe there is a sarcophagus inside the pyramid, to hold the eternal life. I thought of this. Yeah, definitely. You know, it's very strange because when they built the pyramid in Egypt a long, long time ago, where the meat can't go away, you know, it's still on the body. It's so crazy. They were so clever, those people, and it was a long time ago. Yeah. Effectivement, qu'il a visité l'Égypte par le passé, il a dû dire waouh, c'était des gens vraiment extrêmement intelligents. Et pour garder en tout cas ces édifices et puis les corps, les momies aussi longtemps, c'est juste incroyable, quoi. And what is the reason for the cover of the track Immigrant Song? Because you added your touch, your vision of the song. Yes, because you know I always loved this song done by Led Zeppelin. It came out in 1972, but it was a very short one. I think it's only 2 minutes 40 seconds or something, and it has no guitar solo in there. I mean, I love Jimmy Page, but I don't know the reason why he didn't put any guitar solo in the studio version. So I thought this was a time to record the cover version for this record because of the pyramid things and all the oriental things going around. And suddenly I had an idea
to build the song a little more up, different kind of intro. I put a guitar solo in there, the different part in the middle, and I love it. Effectivement, qu'il adore le titre qui a été écrit par Led Zeppelin en 1972. Alors, il savait pas la raison pourquoi il n'y avait pas de solo à l'intérieur. Il a voulu donner quelque chose donc au titre. Il a voulu rajouter, il a voulu un petit peu modifier. Vous avez par exemple un riff d'intro avec sa pédale wah-wah dès le départ, et puis vous avez un superbe solo. And with the sound with your pedal wah-wah, very groovy, I said. And I feel like your solo will never end. That you are playing for eternal life. Sometimes, especially when we're playing live on stage, I tend to stretch the solos a lot, Mm-hmm. Sometimes Johnny looked at me, the singer Johnny Gioeli looked at me and said, I can see it in your eyes. Hey, man, stop, it's too long. But I carry on, I don't give a shit, I don't care. Ok, alors effectivement que c'est arrivé par le passé, qui joue ce titre Immigrant Song sur scène, et puis dès qu'il y a le solo qui arrive, il part, il est transporté par le solo, et il y va, et puis à un moment donné, il y a Johnny qui le regarde, il dit, c'est super long ce que tu fais, c'est long, il dit, moi je m'en fous, je veux jouer, j'ai envie de donner, et voilà, et c'est ça, c'est mon truc, quoi, j'ai envie de le faire, c'est juste incroyable en tout cas sur ce titre, et puis c'est la relation entre Johnny, effectivement, et puis Axel Rudi Pell est incroyable, quoi. And Axel, I love the track Darkest Hour. It's in the vein of the greatest classic tracks of the history of Axel Rudi Pell, such as Strong as a Rock, Carousel, Mystica. Fantastic track, Darkest Hour. Oh, thank you so much. I agree 100%. I can say nothing more than you already did. Thank you. Effectivement que Darkest Hour, un titre fantastique. Nous sommes entrés avec pour cette interview. Je le compare dans les grands classiques, les grands titres de l'histoire avec ces 22 albums effectivement donc d'Axel Rudi Pell, des titres tels que Such as a Rock, Carousel, Mystica, des grands titres. And Axel, I can imagine this track on stage in front of your fans. For the next tour. Yeah, definitely. Yes, we will play that song live. Definitely. Yes. Ok, effectivement, qui jouera ce titre en tout cas, définitivement sur la prochaine playlist. And Johnny's voice still sound amazing after all years later. Oh yes, he's now in my band since 26 years already, and his voice still so strong. I mean, he's an old man too. Effectivement. Johnny, I don't know. Okay. Only 56, 57, I think. Okay. As far as I remember. But he's great, He never loses his voice. He's incredible. He's one of the best singers in the world. Ok, alors je crois que c'est bien compris. 26 ans, peut-être 27 ans, ça fait de carrière avec lui, c'est incroyable. Ça fait long, ça fait très très long effectivement. Et avant Johnny, je crois que c'était Jeff Kotzotto, et ensuite là, donc Johnny est arrivé, donc aux alentours de 97, 98, je crois, 1950 est arrivé. Et puis depuis, sa voix est toujours aussi superbe, quoi. And now, Axel, now it's time for talking about Ankaya. What a track! Yes. Wow. Ankaya, yeah, that's the longest track of the record. I love it, I think it's one of the best tracks I ever wrote. I think it sounds very influenced by Led Zeppelin, I think that's a song for Led Zeppelin forgot to write. So I'm sure when Jimmy Page and Robert Plant will listen to the track, they say, hey, that's one of our tracks. No, it's not. Well, it sounds like us. It could be us, the riffs and everything. Wow. Effectivement, qui a un superbe titre Ankaya qui dure 10 minutes, et lui effectivement il pense que c'est un de ses meilleurs titres qu'il a écrit durant toute sa carrière avec Axel Rudi Pell, et que il pense que ça plairait, il aimerait avoir une discussion avec Jimmy Page notamment sur ce titre, parce qu'il est vraiment formidable. Axel, to leave this sound, I close my eyes. And then my eyes open in a caravan in the desert, in the Sinai, in Egypt, somewhere in Egypt, in south of Egypt, not far away of the pyramid. And the sun was burning. But your lyrics said, we sailed across the sea, passing the moon and sun. We set, of course, so free. We are on our way to Ankaya. Wow, I lost my dreams. Where is Ankaya? Ankaya is a fictional city which doesn't exist. I created it by myself. Okay. But they're traveling through the sky and the oceans. But there's one guy. He was very thirsty. He was in the desert, and it was really hot on that day. And he runs out of water. He has nothing to drink. He's so thirsty, and he's crawling on his feet and his legs through the sand in the burning heat. And suddenly you see a big, huge pyramid. And a city full of life, with water, with fruits, with everything. And he said, oh yeah, just a few more meters and I'm there. And suddenly he found out it was a Fata Morgana, a miracle, a mirage, that city wasn't there.
it was in his head, so he had to leave Ankaya again because there is no Ankaya. Ah, ok. Donc, Ankaya, c'est une histoire imaginaire. C'est une histoire qui sort tout droit de l'esprit, effectivement, d'Axel. Il a imaginé un homme au milieu du désert, perdu dans le désert. Et puis, il fait avec un temps ultra chaud, comme on peut l'imaginer, sans boisson, sans eau, sans nourriture, sans rien, et qui traverse, il lui arrive toute une histoire, notamment en termes de fiction. Donc, Ankaya, c'est une fiction, en fait, avec une ville qui n'existe pas réellement. En fait, il a juste imaginé et dans lequel il est à la recherche. Because the mix of the oriental parts and hard rock music are amazing. Yeah, thank you so much. Especially this orchestra part in the middle, it's very fresh. Yeah. Yes, I got the idea from Led Zeppelin a couple of years ago. I said, wow, that's cool. Let's do something new, but I think it fits perfectly to the rest of the song. Effectivement, que l'idée de départ venait de Led Zeppelin qui mélangeait, qui aimait, avec Tite Cachemire à l'époque, etc. On peut en parler pendant des heures, effectivement, mais Led Zeppelin est une énorme influence pour Axel Rudi Pell, qui est en direct ce soir dans 213 Rock. Et puis, il paraît, comme tout à l'heure, il aimerait bien un jour en parler peut-être avec Jimmy Page, parce que les solos, tout ça, c'est ses influences à lui, c'est sa vie, c'est toutes ses créations en tout cas. Mais le titre Ankaya est vraiment superbe en tout cas. Et puis ce côté mix oriental mélangé avec ce côté hard rock music est juste incroyable. En tout cas, vraiment, vraiment bien. So, Axel, the mix, I said, it's absolutely fantastic on these tracks. It's it's a journey track. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. Ouais. Et oui, effectivement, donc je vous ai dit, ce titre, c'est véritablement un voyage. Allez, en direct ce soir dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, Mr. Axel Rudi Pell. So, Axel, what about the charts and tries of the new album? Because the chart hits in Germany, Sweden, United States, Austria, Switzerland, UK. It's amazing. Yeah. Amazing. Yeah, it's amazing. I love it because, I think the record is so good it has to be number one in the charts all over the world. Ouais, effectivement que dans les charts il a vraiment flirté avec le numéro 1 mondial en tout cas. Très très beau disque. Je rappelle que l'album en tout cas s'intitule Reason Symbol. Voici le track listing: The Resurrection en intro, Forever Strong en 2, en 3 Guardian Angel, en 4 Immigrant Song, la reprise donc de Led Zeppelin, Darkest Hour, Fantastic Track, le énorme, le huge Ankaya, Hell's on Fire en 7, Crying in the Pain, fantastique titre aussi, une belle power ballade donc Crying in Pain, Ride on Track en 9 et en 10 Taken by Storm. Le line-up c'est Axel Rudi Pell à la guitare, Johnny Giaioli au chant, Volker Krosvac à la basse, Ferdi Donenberg au clavier et Bambi Rondinelli, l'ex-batteur de Rainbow, à la batterie. 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. So, Axel, just before the end, please, I keep hope with your French fans to see you one day on stage in France. Oh yeah, that's a dream of myself. We played in France. I think it over 10 or 12 years ago. We played twice. Yeah. First time we played Paris, there were 250 people there. I said, okay, maybe next time there will be more. And the next time, only 200 show up. And the French promoter said, oh, I think the people losing interest. Maybe it's not a good market for ARP. I don't know. I don't know yet, effectivement. Donc, il y a quelques années, j'ai vu déjà Axel Rudi Pell, effectivement, à la Paris. C'était du côté de la loco, un fantastique soir. I remember your French, one of your French show. It was in Paris at the Locomotive. I remember the show was absolutely fantastic. I remember and Johnny Giaioli on fire, but you were sick. I remember that. Yeah. Oh yeah, I think it was in 2007 or so. Okay. I was sick, I remember that, yeah. Yeah, but you played 2 hours. You were sick, but you played 2 hours, man. I know, because I want to give 100% to the fans because they paid to see us, And I can't sit there on the chair and say, oh, I'm sick, I'm only doing 5 songs and I leave the stage. No, I give 100% if I'm sick or not. Effectivement, c'était en 2007, donc le show à Paris, il était malade, ils ont joué quand même 2 heures, il a dit, les fans ils ont payé, je vais donner à 110%. Effectivement, il a été énorme, il avait fait un excellent show et un Johnny Giaioli qui était en feu totalement ce soir-là. En tout cas, c'était juste incroyable. Axel, thank you very much for this live interview. Do you have a message for the audience tonight, please? Yes, I hope that they loved our new album, Reason Symbol, as much as we do. And thank you very much for having me on the show, Harrag. It was a big pleasure for me doing this. Thank you so much. And I hope that sometime we could play
in France again. Ok, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, Mr. Axel Rudi Pell, the legendary guitar player of Germany, the genius of the songwriter, était en direct ce soir dans 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Voici le titre de 10 minutes en Kaya. 213 Rock, Vinyl Times, Classic Rock Radio. Alone in the night, feel the heat from the desert. Under moon's glow, what solitary wonder.
yeah, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, l'album Reason, Simple, Axel, Rudi Pell. Il était en direct ce soir dans 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio, podcast que vous retrouverez demain matin, waouh, sur la page Facebook 213 Rock, ainsi que sur le site vinylestimes.fr. Oh yeah, merci encore, et rendez-vous demain soir à partir de 20h, 213 Rock. Et j'attends la confirmation pour ce soir, enfin pour cette nuit, du côté du Texas, avec les Ratchet Dolls, avec un groupe à vous proposer, à vous faire découvrir demain soir, 213 Rock, Vinyl Times, The Classic Rock Radio. Ciao, ciao.